Oh yeah, Baba. Happy Father's Day. Vana baba uyaitinzo. Vana baba. Zvibaba uyaitinzo. Zvibaba. Papinda chimwe chibaba chinonzi Alex Zenda. Yesi mkoma Alex. Marova. Dora rakadona zunzai mazakwatira toita seiko zunzai sakwatira tomazudza sakwatira dodiniko muri sei mukoma Alex mai mufaro zviri sei ndine maminutes mashomanini andinawo andoda kuti mbotandara dumasikata nayo nguva dzichita 3 o'clock tichimbotaura nyaya yeFather's Day. Yeah, we understand. A lot of people don't understand the origins of Father's Day. Rakabva papi. Saka tangoti ngodzidzisana masikata anaya. Wadla jengweje. Nadya gwadza raja rechembere mngoma. Kudya gwadza raja. Sorry. Nadya gwadza raja rechembere. Father's Day, we just want to talk about Father's Day this afternoon. As I wish my brother Chichi, mkomo wangu Alexander, atete Kodi Gold, mrise. I wish a happy Father's Day to all fathers in Zimbabwe. I've taken this opportunity to wish President Nelson Chamisa a happy Father's Day. Hanzi baba vanochemera kuti nyika yese igute. Gede Jagada, is it true kuti biti aumburudzwa? Yeah, it's very true. Tendai biti has lost Harare East, but we don't know. I'm yet to announce this, guys. I'm not comfortable to announce this until the party makes official announcement with a win and yan. Because vachaenda consensus again, vachagara paso we run. Good, although Makamu ndiye akawina, but Makamu will go for the Senate and then Bitu will go for the Parliament because we need both members of Parliament. So we need them both. So Nruguti kuna Honorable Tendai Biti, Happy Father's Day. President Nelson Chamisa, Happy Father's Day. Mkomo wangu Alexander, Happy Father's Day. And vamuvese varipara pananguma Gede Shakata, Happy Father's Day. Let me take this opportunity to wish myself a happy Father's Day. Sorry guys, I misled you when pa Facebook. Pandanyora kuti vana vangu hapana kana mbonditi happy Father's Day. That was the first message that was sent to me by my kids. Ashwins, being the first to wake up early in the morning, came in my bedroom and they say happy Father's Day, Daddy. Then the other ones followed. I don't know vana vachi vaita nekukura kwavo kuti the least child to be born was the first to say happy Father's Day. So I was looking at some facts on internet why that happens. I've seen even Sigmund Freud himself. I've read about Sigmund Freud himself, you know, that philosopher. He said he can't think of any need any need in a childhood as strong as the need for a father's protection. Thanks Mkomo Alexander. What he was saying is, I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection. Kutaura kwa Sigmund Freud. Then Don French, that lady, said, it was my father who taught me to value myself. He told me that I was uncommonly beautiful and that I was the most precious thing in his life. Just like what we tell our children. I have got kids. The least one ndiye anorara achizvigaya
that's all they talked about at school, and he or she couldn't wait. He was the first to wake up this morning. Around 7 o'clock, he was in my bedroom and woke me up, say, "Hi, Dad. I said, Ashi, what's the problem?" I said, "Happy birthday, happy Father's Day." I said, "Oh, dear, my least child, bless the Father's Day. Oh, thank you so much. That is, Anzi, happy Father's Day kwa muri mense manyon zviri kufamba here. Saka Anzi na Don French baba vake vakamutaura kuti you are something special in my life. Vakamutaura you're so beautiful, that makes happy Father's Day. You Damadi, happy Father's Day. Thank you so much. Father's Day kule nomination yedu munzwa pakaipa mwana wamai. So happy Father's Day, ladies and gentlemen. We are celebrating fatherhood. We are celebrating fatherhood. If we say we are celebrating fatherhood, what are we celebrating today? Let's your child know that you love him or you love her. That is the most important thing. If you have got children, sit down, let them know that you love them. Love is more than just saying it. I love you. It is equally important to spend the time doing things together with your children. The same way like what I do every time I see what the clean, the ruby, this floor and so forth. Spend the time doing things with my children. Happy Father's Day, Nrufara. Atete Srivia, thank you so much, Tetwang. Jiri say I'm with you in prayers. Today is Happy Father's Day. I've seen a touching message on your Facebook, but there is nothing we can do. I've even posted my father. You've seen my father. He died in 2005. And when my son just came in to say Happy Father's Day, I started, my tears started trickling down my cheeks. I said, yes, you are happy to see your father, but I've lost mine. As magona nas maita live takasvinura Happy Father's Day ngomata inosi Happy Father's Day mwana wamai. So what I'm saying is let your children know that you love them. Because love is not just by saying I love you by mouth, but it is something that you should which is equally important by spending time with your children, doing things with your children. Children who feel loved are more likely to develop a strong emotional bond with their father and health self-esteem. If you look at every time when I start talking about my father, that is something that I've lost. I loved my father so much because most of the things is I always talk about my father, that he was like a friend to me. He was like a brother. I was the only son in the family with 5 girls and one son. I was the only one. So my father used to come to me, tell me everything. The way I treat women is exactly this way I was taught na baba wangu kuti munhu wechikadzi anotreatwa seshepard. Baba wangu is the first person untaura kuti mukadzi arowe. I'm telling you guys, baba wangu akantaura kuti mukadzi arowe. Ukaona wakurova mukadzi wafaila in your fatherhood, wafaila. This is what my father used to tell me. Never ever raise your hand and strike a woman. Never. That's what my father told me. Baba wangu vaitaura kuti ruoko rwako rungarushande mari, ngaruende kubasa, rubate zvinhu zvinobatsira mhuri. Usasimudza ruoko rwako kusapa mukadzi harohwi. That was my father who brought those ideas to me. Because when a father provides children with greater financial resources, sometimes your father might not have financial resources, but he will come to you with this wisdom, with these wise words to you. Never lift your hand to strike a woman. Never in your life. Kana a peaceful life in this world. Live in peace with women. Usarova, usafo kurova kukonewa. If you want to live a peaceful life in this world, don't raise your hand to strike a woman. Ukaenda kujeru, ukada kunoona kune marombe vakauraya vakadzi kujeru. Kapinda mujeru unotobvunza, unonzwa akauraya mukadzi
akabata mukadzi ane boyfriend akamuuraya, akarova mukadzi akamukuvadza, akarova mukadzi chaachirema. Remember last time when I was talking about women, that these people they grew up somewhere else. Happy Father's Day 𝗪𝗵𝘁. They grew up some they grew up somewhere. You grew up somewhere. You are fusing together two cultures from two different tribes. One man 𝗪𝗵𝘁, 𝗪𝗏𝘁, 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 𝗪𝗏𝘁. Those are different tribes. You are fusing together two different cultures from different people. One grew up in a household. In a violence. The children becomes violent. The children becomes thieves. You become murderers. You understand? So children, they copy what parents do. So if you are a father, a responsible father, create an environment where your children are free to talk to you. And did you understand what I mean? So it's not only financial resources that you need to provide to your children. You need to provide them more than a father, more than what should be provided to kids. Because if you read on research always say fathers are usually better financially. It's because unenge wakatanga kushanda, mwana wako akazvara asati atanga kushanda. So panokura mwana wako, most fathers are financially sound. They can assist their children with the mari. Ndakazonzwa Philip Chiyangwa. Listen to an audio when Philip Chiyangwa was talking to his son. A father cannot say that to a son, because you must be a role model to your children. Provide those kids with the financial resources if you can. 𝗪𝗏𝗵𝗶, Happy Father's Day. Thank you so much. So, if you listen to other fathers talking to their children, you can't talk to a child like that. The way Philip Chiyangwa was talking to Manu, mwana wake, Flows Makombe Zwiri say sweetheart, mother, Hilda Nkomo Zwiri kufamba. So I'm talking about fathers. Those who lost their fathers, a good example, Natete Hilda Nkomo. Last year, she went back home, Kunoviga, Baba. She understand losing a father. You mean I lost my father in 2005. But I understand. My son just came in when I was seated here, looking at the pictures. Zababa wangu. Agandidi Happy Father's Day. Ndatanga kubuda msodzi. Mainunu zviri se, gogoana ta zviri kufamba here. 𝗪𝗏𝗪 zviri kufamba. Ndatanga kubuda msodzi mwana wangu akamira. I was looking at a photo, pictures of my father. And I told my son, look, I miss this man. I miss him a lot. Your father, you might not value your father when he is still alive. You might not see the importance of your father. 𝗪𝗏𝗪 say, Happy Father's Day, Wesley. You might not see the importance of your father. Some fathers are poor. They can't help you financially. So, financially na baba, they don't see the importance or the presence of the father. Today is a day to try that topic. I try to avoid issue at only. Sorry guys, so far, about 60 pounds. We are marching towards kutitenge tombstone. So far, yesterday I was right. Pandagati pa Happy Father's Day chatotaura nyaya ya 𝗪𝗏𝗪 Indira as well, as a father who was killed by the CIOs, leaving the kids unattended. Ndakamburo ndikaita loss Happy Father's Day. Thank you, Lodza, Happy Father's Day. Saka, you see the importance of a father. Guys, some people need to see them. This is why Panapa this afternoon, the importance of father. I'm not going to take a long time, some time, but I'm just talking about the importance of a father. Your father might not be financially sound to provide you with all the monies that you want.
Children have access to resources that support health development, such as food. Because if you are a father, obvious, no matter what you share, but vana vako, they always get food. Vana vako, they always get clothing. Vana vako, they always get shelter, a roof over their head. And vana vako, they need a quality medical care. This is the role of a father. This is the role of a father. And there is someone in the United Kingdom or in the Western world who saw the importance of a father. Government must act as a father to ensure that if you fail to provide your children things like food, shelter, clothing, quality medical care, Western governments, they chip in to assist you to make sure that you become a fatherly figure that the children want. So a father provides his children with a positive role model. This is why I was crying when my son came here and said, Happy Father's Day to me. To me, I looked at my own father. I looked at a role model. Someone who was like a forgiving person. Someone who was a forgiving. Guys, inini ndakakura ndiri a naughty boy. I wish people knew how I grew up. Inini ndaive ndiri nhubu. Ndaive ndine msikanzwa yaityisa inini. Zvekuti dai baba vangu vairova, ingadai vakandirova ndakafa. Baba vangu dai vairova, ingadai vakarova ndakafa. But my father was so forgiving. I still remember one day ndakapinda ndofunga ndine heti imwe ndakatenga panapa yandaida kupa munin'ina wawo. Let me show you. Ndine cowboys heti yanayo panapa iyi. Ndakatenga very nice hat, very expensive hat iyi. Ndakaitengera kuti dai baba vangu vari vapenyu ndaida kuvapa heti. Saka ndaida kunopa munin'ina wawo kuMalawi, munin'ina wawo achibva afa futi. Saka I will just keep this hat yandakatenga a cowboys hat. This hat meant for my father. Baba wangu wanga wane similar hat yakadai so. Yavaive nayo. Ndakaitora hat iyoyo zvezvemusikanzwa zvazvo. Vandaitora, vandatora hat yechiflag, vandaipfekedza, ndaipfeka ndichienda nayo kuchikoro. Saka ndakazoisiya kutaenda kuground kubhora. Ndakanoikanganwa kubhora, ndobva nhongwa nemumwe mufesi wataitamba naye. Akarambira hetiyo anga aibvisa chiflag cheche akuipfeka. Baba vaigara vachindibvunza, it was a very expensive hat. Mundara vaigara vachindibvunza kuti heti yangu iya ishe padhiri kupi. Sometimes aida kuipfeka cowboy hat iyoyo, but kundizitaurira kuti ndakairasa zvazvakunetsa manje. Baba vangu havana kundirova kana kuti sei. Vakanditi, you are growing up, I understand. He was a forgiving father. He was really a forgiving father. Saka pandakaona hat iyi, ndakabva, it's the similar hat, yangofanana neheti yacho iyoyo. Ndakabva ndaitenga, ndikati, I wish he was alive. Ndaigona kuona kuti baba, hat iyi, yandakatora paipfekai. Ndikana ndikaipfeka, vanhu vanotonyatsoona kuti ya, se cowboys hat, ndoyaipfekwa nababa, yaidiwa nababa vangu hat iyoyi. Saka ndandakaitenga kuti ndonoipa mudhara. Saka dzakafa. Baba munini wangu ndowana ndati kana akaipfeka ndaiona baba vangu. So my father was someone forgiving. He was an advisor in everything that I needed in life. Kuvasikana vakadzi muna advantage. Kana mchikura munokurana natete vanenge vachikuudzai kuti kana waroorwa wapinda mumba, murume anobatwa sei, imba inogarwa sei, mumba munotsvairwa sei, maplesi anosukwa sei, murume anoainirwa hembe, murume anopiwa mari yekuenda kubhawa kunomwa doro kana achinwa doro, murume anopiwa pocket money. Murume vakadzi muna advantage yekuti munokura mune vanhu vanokuadvaisai kuti vana venyu kana mukavataurira kana vana tete mukaudzawo vazukuru venyu vanorarama kaupenyu kasina noise mukati memusha. But ini ndakakura ndisina vana sekuru. Masekuru angu inini vanga vari vekwamai. You could really find them. Ndaive nasekuru wangu first born emudumbu mana mai vangu vakashaika vaya. He was not a friendly guy. Vanhu vaimuziva Clifford. He was not a friendly guy. Even vakwasha vake chache vaitomuzeza mudhara wacho. Waingoti kana any slight mistake warohwa nasekuru vangu. Vanga vasingarove vakadzi, but isusu vazukuru wavo, he was so tough.
Apana kana musi wanondagara nawo pasi kuti vanditsanangurire upenyu. He was always working, achingodriva marori achienda, achidriva achienda. Handina pasi musi wandakambogara nasekuru wangu pasi vachindiudza kuti upenyu hunofamba sei. He was a tough guy. Waitera wacho ngosingamuone andiona. Saka ndakasara ndiri vulnerable, ndisina kana sekuru wekuti vanokurayira kuti kana wapinda mumba unoita sei. Ndasikaende kana zvekuchechi zvezve. Saka takakura tingori muwild, tiri muwilderness, tisingazive kuti pamba pano mukadzi anobatwa sei, mumba munogarwa sei. Even kana kumitisa chaiko, dai ndanga ndine ma-advisors aipfuura baba vangu, maybe vamwe ngadai ndandisina kana kuita early marriage. So my father took it upon himself to be an advisor in everything that he felt his son needed. He was like a teacher. Baba vangu ainitora so kuseni togara pasi wotora achishekishekera wogara wovhura wotanga kunwa, vaitanga kutaura achimweni noti baba ndotanga kuudzwa life kuti unoziva mwanangu upenyu unodai unofanirwa kudai uchikura uchiita zvakati. He was someone like an advisor. Achintaura kuti inini ndiri kusheka wandiri kumwa. Kumusha kwedu baba vangu vaiti vakandoona ndakabata hwahwa vaindirova. Ndasikabvumirwi kunwa doro, ndasikabhemefodya. Nanhasi I don't smoke. Ndakatanga kunwa doro ndapinda nyika inoi. Ndatove mudhara, ndatove murume mukuru. My father advised me not to drink beer. He advised me never to drink beer. So to me, when I look at my father, he was a hero. He was someone who could encourage you to do positive things in life. To me, he was like a reliable person, a reliable individual that I always think about. Komana. Sure. Mdara wandru kutaura nezvake. A forgiver, an advisor, a teacher, a hero, an encourager, a reliable person. I've lost him. He died. Saka chandasara inini nda father, nda baba, nda grandfather as well. Am I taking my father as a role model? Because my father was a role model. But am I being a role model to my children as well? This is the question that every father, everywhere, wherever you are, you must ask yourself. If your father was your role model, are you in his shoes? Are you following what he used to teach you so that you can guide your own children? Because the children, they want a role model. Vana vanoda baba wekuti kana unoziva kuti tiri vadiki taiti inini baba vangu vaive munhu wekuti ndaifunga kuti ndaiti mudhara uyu munhu akaita sei. Baba vangu vaiti kana vanhu vakatanga noizvekurwa zvazve vanenge vakapeta maoko vakadai vachitarisawo mudhara dzichiseka. But ingodzi involva mufight ndopavaiona kuti mudhara wayasiright zvachose. Waiona kuti haana kunaka zvavo. Mukaro ime vanhu vapesera kumuziva. Mudhara wangu anga asingakupushe kaviri katatu akakura achibhagera 1 ukamira uri murume. Ndakaona achirova akamborova umwe mudhara wapanext door, kwete panext door pedu but aigara arainire pedu pazasi. Mudhara wangu kudhara vaive nemwe mukadzi wakanga vaigara naye wakanga wakaroora T1 zviri sei. Vanhu mudhara wangu aive nemwe mukadzi wakanga akaroora ainzi Sheri. Mainini vangu vakaita mwana 1 musikana ainzi Agnes. I loved my sister. Sister wangu akazongofa. Taigara waitaiti kana ndina sister wangu wangosikatombosiwe kuti we are different mothers. This is something that I always encourage my sisters. Kuti baba vedu vakasiya other kids. Vana ivavo, let's not show them like ukatoona tine vana vababa wangu, you don't even think kuti we've got different mothers. Because takangofanana munhu anongofunga kuti vana vemukadzi mumwe chete. Ndina mainini vangu vakashayika, but ndakakura ndinavo, ndaivada mainini vangu ivavo. Mukadzi wababa wangu baba mainini vangu nanhasi family yavo ukatoona takagara pasi sefamily nefamily kwamainini vangu, you don't even think kuti baba wangu vanga vakaroora ikoko. Vanhu vanotiona nanhasi avatombozivi kuti vanhu ava ukama hwavo huri kuti baba vangu vakaroora uko. Kana ndikada kutaura nababa munini wangu mainini wangu vakasara vacho veukama hwavo, you don't even think kuti ndopane ukama hwedu. So I always encourage my children that
zvaita baba vangu izvozvo. Nanhasi baba munini vangu varipo wacho vakasara nevana vavo takangoita interlock kubatana one family. You understand? So to me, my father taught me mararamiro akanaka. To me, he was my role model. So why I'm saying this is you must have your own children. You must be a role model to your own children. Regardless of gender, you need to be a positive male, a positive father. And usually, you need to ensure that you impart this positive behavior to your children as well. And be a role model to your children in their lives. Kuti kana vakamira uchiti vana vako vachitaura nezvako, vanenge vachitaura zvakanaka pamusoro pezvako. Baba vangu ndaiti usati chikura isusu vana vadiki waiti tairovana kuti baba vako havarovi baba vangu. Taitoita fight yaityisa. Ndichikuudza kuti mudhara wangu anorova zvisingaiti. Baba vako anorohwa nababa vangu. Ita nharo. Andiona. Totanga kurovana vana. Tairovana. Inini I was something that was not. Ndave nemusikanzwa isingaiti. To the extent that baba munini wangu ana achitaura iwawo vakasvika pakugara pasi nababa vakati mwana uyu tomuita sei? Shepherd haanzwi. Vana vevanhu vari ngoti ukanzwa kuti nzi yowe pasi uko ndishepherd ari kuchaya munhu ikoko. Mai vakamhanya vaindonanda ndichichaya ndichidimbura. Ndasikaroveka ndairova chero. Vakuru vadiki ndandisina zvezvekuziva kuti uyu akamira sei uyu akamira sei. Andiri kuona. So baba munini wangu used to sit down with my father vachitaura kuti mwana zviri kuita mwana zviri right here izvi. Mwana achazopesera aroiwa. Unoziva kuna naurungwe kune zvinonzi zvishiri zvivanda zvekuti vanhu vanogona kuti ukanetsa vanongokukiya nazvo unoswera wakubhubha furu wakutofa. Saka they were so scared kuti mwana anogona kuroiwa. These people were my role model. My father was a role model, someone who could sit down with you achikutsura kuti mwana wangu zvavari kuita izvi zvakaipa. So I learned a lot from my father. So I expect every father to do the same. God, let's guide our children. Ndinacho changu chiShepherd Junior chimpana chimwana changu. Ukachiona chimpana ichocho unofunga kuti ndini. Misikanzwa yacho ndakatotaura vanhu vakati ndikati aiwa. I don't blame Shepherd Junior. I blame myself because he just copied behavior 99 mudiki. Vachikura vanenge vachiita misikanzwa yakaipa. Shepherd ndinotobata ukazwa kuti apinda mabhawa vanhu vese ukafamba muStockton utanga uchabayiwa nemapanga nevanhu vachiti unonzi Shepherd Junior. Why did you do that? That means Antego. Sorry guys. Saka you find nyaya dzati kutaura idzi kuti you need to be a role model, especially kuvana. Be a role model. Hanzi urungwe kwedu chaiko mukoma hatetedudzai iko kwakaipa kweko kune zvishiri kune zvidhoma vanhu vakona kuti wanetsa vanongokukiya nezvivanda kurungu andora vanongokukiya nezvivanda. Ndakambotaurira someone panapa ndikati vakomana vese vataiziva veZANU-PF vaiopareta unoona urungu vese vairova vanhu vaita sei vaishandiswa neZANU vaive. Ukasvika ikoko unoverenga makuva uchaverengi vanhu kuti iri guva ranhingiri vanhu vataiziva. Chivatsura kuti urungu inoita takakura muno mugaizi makorekore atambaya vanokukuvadza nezvidhomo vanokukuvadza nezvivanda ende vanhu vakapera kufa. Andiona. Saka inzvimbo inototyisa. Nini ndikaenda kuurungu inotorohwa neana. Kuti unogona ukaonekwa wakapfeka bhutsi yakanaka chidhoma chivanda chinouya kurova kutoda bhutsi. Ukaonekwa wakapfeka uchimwa tii nemukaka neshuga chivanda chinouya chikuda bhutsi. I still remember tichitanga kugara kwaChundu. Ndogara nchiudza vanhu kwataigara kwaChundu taigara kunonzi 𝗥𝗲𝗶𝗀. Kwatakatanga kugara kunonzi 𝗥𝗲𝗶𝗀. Sabhuku wedu ainzi Bereo. Saka sekuru vangu vachipuwa munda ipapo pabereu kwabereu kwasabhuku bereu aizviziva kuti vanhu vandiri pamunda havasi makorekore. These people they come from Mutare vamanyika. Saka mistake yatakaita manje sekuru vaigoboresa sabhuku aiti akauya tomuti toda kuti atigoborero 2 acres mudhara yoonda nematemo ake achirova vachimupa mari
aiti kana ari kumunda ikoko mbuya vangu vaibva vabika chimodho chese chekuti unoisa mukaka woisa mazai woita seuisa pamoto chotsvukira mumubikira tihobvu nepowdered milk tomuendesera munharaunda unoswera achinwa achikangirwa chicken masikati manheru aya saka akaona kunge tigere zvakanaka uri kuona hameno zvinhu zvakazoitika ndobva kwarohwa mainini munin'ina mwana wasekuru wangu akarohwa nemheni kusvika sekuru vapatama pamusha ipapo. Remember, ndakambotaura nyaya yekuti takatanga kuona dziri nyoka. Waiti uchinopinda mubhedru kurara unoona nyoka iri kufamba nembariro dzemba. Sekuru nyoka obva paipa utizi toiuraya toenda kuti takudzoka unoona imwe takauraya nyoka dzaikwana kana 10 a day. Kudaidza sabhuku kuti yaimuone nyoka dzatiri kuona pana. Sabhuku airamba kuuya. Kusvika takazongoona kuti nzvimbo iyo haigariki. Hanzi aitaura kuti kubva kwaMutare kuya kuzoda muchidya zvidekora panapa. You see, saka takangosiya nzvimbo yakadaro until today. I don't think pane anona tangosiya pane guva ramainini vakarohwa nemheni. Saka ndo zvinoitwa kuurungwe. Kunotyisa. So what I'm saying here, ladies and gentlemen, that as a father, provide your children or your child with a positive role model. Children, regardless of gender, they need positive male and female role models in their lives. Involved fathers promote positive behaviors by setting a proper example for their children. This is why you see my father was always involved in anything that I do. But Mdara used to shape me. Akanzwa ndanetsa Mdara aigara pasi neni auya ari soba ndingobva kubasa bvandaidza achimwene pinda igara yapo otanga kutsurwa wakagara hakuitira hasha Mdara wangu aikutsura zviri soft zvekuti kana iwo paunenge wabuda wada kutanga kutadza unobva watotanga kufunga mashoko ababa kuti Mdara akati chii. So you see that my father used to provide me with emotional support. Whenever I become emotional, my father would support me. Because children need emotional support from their parents. It is very important that fathers listen and support their children. Then the experience of, so that these kids experience joy. But sadness or fear, no frustration. Please assist these children. They need your support. When fathers support their children emotionally, their children are more in tune with the needs of others. Ndosaka urikuona ezvinezvi kuti ndakagara panapa ndikutanga kufunga mhuri yehama yangu yatondera indira who was murdered in 2008 by 𝗕𝗲𝗶𝗴. And later 15 years or so down the line they followed and vandalized his grave. So I'm more inclined to other people in a way that I was brought up. And this is why last time I said, guys, let's fundraise. Let's put kanama 20 pounds. Tikaita 100 vanhu nema 20 pounds. Believe me, we are going to build that guva. So far, 3 vanhu vandipa 20 pounds. Saka ndakabata 60 pounds. That means we've taken off the ground. Tungomirira kuti akanda yake. So far I've got 60 pounds. Yandinayo yekuti restore guva ratondera indira tise tombstone pa guva ratondera indira. Saka it is a way that I was brought up by my parents. So I am like attuned to the needs of others. It's because my father or my parents, especially my father, provided me with this emotional support. A father enhances his or her children's self-esteem. This is why you see, I always talk to my kids, especially vakuru varora nekurorwa. You are very important to me. I want my children to really understand that they are so important to me. Apana munhu anofana kudzikisira vana vangu kana kudzikisira mwana wangu. This is a reason why uchiona mwana wangu kudhara ndiri kunana chikurubi. Ndasina mwana airohwa mukamba. Ndasina mwana airohwa. Waiti ukarohwa mwana wangu inini kana warohwa mwana wangu iyoyo pandinouya ndoenda kuna baba wako namai vako tonorovana. Inokurovera baba wako namai vako iwe wakatarisa.
next time auzurovi mwana wangu. That is what I used to do, because I wanted my children to have this self-esteem. They are very important. They must see themselves as very important people. Saka ndopanda inzi nemwe mkomo wangu mumgajere zikati asana mbona mna ne behavior inenge yako shepherd. Ndikati indawa mkomo. Ndikati vana wangu no treasure yandinayo. These are the most important people in my life, my children. The rest of my life ndakarora ndiri mwana mudikini. Ndichipedza chikoro 93 ndibva ndatomitisa 94 ndichitanga kugara nemukadzi. Handina pandakambozviitira zvinhu zvangu independently. Since 94 up to now ndiri kuchengeta vana vandaizvara. So ndaisina kuroora makore aya, ndakaenda kumacollege, ndakapedza, ndakaenda kumauniversity, ndakawana basa, ingadai pamwe ndakachengeta mari. But handina kukwanisa kuchengeta mari, ndakakwanisa kuchengeta vana. So that is the treasure that I have. So I need to protect my children at all costs. They must feel that they are important themselves. They are important to their father as well. So if you look at that, children, they tend to be happier and more confident when their fathers are actively involved in their lives. This is why muchiona ndichitaurira vana vangu kuti Flo enda kuchikoro, Exhibios enda kuchikoro, Shepherd enda kuchikoro. I'm a proud father today kuti Shepherd mwana wangu akamboda kuti akabehavior kangu ndikamutsura ndikamuudza kuti hauna chinyowani chauri kuita panyika chandisina kuita Shepherd. Handina fight yandisina kupinda nekubayiwa nemapanga. Mapanga chaiyo kunzi dya nemapanga. Ndairatidza vanhu the other day ndikati iri ibanga iri. Vanhu vachiti ndikati iri ibanga iri. Banga chairo iri. Ndakasonwa mastisha, unoona mastisha. Ifaiti chibayiwa nemapanga. Aya mapanga aya iri ibanga iri. Mapanga aya. Chipinda ndeo, taipinda ndeo dzinotyisa baba dzeu ndaipinda kutangira musindo pana babhawa raivharo. Ndakamutaurira mwana wangu kuti hakuna fight yandisina kupinda Shepherd. Zvakandipa kuenda kunotraina vana karate vaive. Karate zvokumake sure kuti I need to learn more about self-defense, defending myself. Androona, saka ndandisingavhunduke ndandisingachike munhu. Ndandisingavhunduke ndandisingachike munhu. But ndakazomutaurira mwana wangu kuti that is not important. Tiri kumu-Western world. Yemunome kuti fight haina chainokubhadhara mwana wangu. Unless if you want to be a boxer. Yes, we can enroll you under boxing. Or you want to be a karateka, uchirowa mhepo, uchinorowa zvimaningirimidzve, you can go and enroll unoita zvinhu izvozvo. But as a proud father, as a father, I want to be proud of you. Today, mwana wangu is now an engineer with an engineering degree. And Shanda is now working as an engineer. Sometimes anoseka akanzwa kuti motikari yangu ikuramba kustata akanditi I need to buy you something. Chisiri ichi BM yenyu yakura itosiyana nayo. I want you to drive my car and chakutengerai. You see, this is what a father must do. Be actively involved in the lives of your children. Guide them, give guidance. Ndakazonzi nemwana wangu kanzi mdhara musoro wachena muri kuenda kuchikoro. Ndikati I want to show you I'm an academic. I want to show you the route that I want you to take. Zvana doro, zvana fodya, vanambanje hazvina zvinokuendesai. But time yaunenge uchibhema mbanje uchinwa fodya, verenga mabhuku, ita degree, ita license yako, ita chii, uone kuti life yako inopfava sei. Life becomes simple because of a guidance from a father. And so by so doing, I was like enhancing my children's intellectual development. A father, I'm talking about my father as well. Munhu anga asina kudzidza. Ndogara chitaurira vana vangu kuti baba vangu inini vanga vasina kuenda kuchikoro. But he was a mechanic. Aikuudza ukarevha motikari yako, aikuudza kuti motikari yako iyi sound iri kubuda pakati pane problem. Mudhara kurunura engine okugadzirira. Motikari yako yonaka wombadhara. My father was a mechanic. Adiona. Saka aigara achitaura kuti inini handina kudzidza mwana wangu, but izvi ndokwanisa kuita, izvi ndinoita. Iwewe now you are sharp in mind. My father used to tell me, I didn't know that I was so bright in school. But my father used to tell me that you are probably one of the brightest children in this town. So what I encourage you, enda kuchikoro. Enda kuchikoro. Ndokuti kana pandakameetisa, my father was like, akaboekana mudhara wangu akati, potential yaunayo mfana yekurarama muupenyu, you've got bright future because you are intelligent.
pfungwa dzako Shepherd unofunga kupfuura vanhu vakawanda vandinoona. Kubva ndiri grade 1 kumba ndaingoya nemabhuku maprizes. Tainyora grade 1 taita end of the year prize giving day. Handina gore kubva grade 1 kusvika ndipedze kusvika grade 7. Handina gore randisina kutakura bhuku kuchikoro. Ndakawina mabhuku anatamba oga mwanangu, ana zviya zviri mberi, vana akawandisa mabhuku amapatya. Ndakawina mabhuku akawanda. Every year ndaenda nebhuku kumba rataiwina kuchikoro. Shepherd Yuda number 1. Ndasikanzi Shepherd Yuda makore waya. Ainzi Shepherd Ndolo. Shepherd Ndolo number 1. Shepherd Ndolo number 2. Ndaiti ndikarega kuita number 1 ndoita number 2, ndikarega kuita number 2 ndoita kana number 3. Ndoko ndaitambira chete ndiri kuprimary. Baba vangu vakaona if my future kuti chikoro chorohwa apa, Mudhara you are so bright. Saka Mudhara wangu he made me see this self-esteem, this importance that I have. He got involved much in my life. And he enhanced my intellectual development. Because pachirungu vanotaura kuti children who are raised with actively involved fathers, they tend to score higher on measures of verbal and mathematical ability, and also demonstrate greater problem solving and social skills. My father used to tell me this. I used to get involved. Maths anga singazigone Mudhara wangu. Because anga sina kudzidza, anga sina kudzidza. But aintaura kati mabhuku ako andiri kuona uri kutsvuna. Naiti ndikangoya ndaimuratidza mabhuku angu I'm very good ndichitsvuna maths. Andiri kuona. So my father made sure kuti from there ndawana a strong foundation to stand. What I'm saying, why I'm saying this is I am saying Happy Father's Day to other people. So they must understand when the children say Happy Father's Day, they are not just saying Happy Father's Day because uripo pakuti iwe wakangobereka vana ukavaisa apa. No. They are saying Happy Father's Day because of what you did to your children. And what you did to your children. Because if you provide your child with guidance and discipline, definitely you will see your child developing. Because active fathers, they play an important role in teaching their children proper behavior by setting and enforce health limits. Musakaona ndichitaurira vana vangu kuti vakauya panapa havandione ndakabata beer. They don't see me drinking beer. They don't see me smoking. Why? Because I want to be a role model to them. I want to set and enforce my health limits to them. Could you understand that that is not type of life that you can be successful in life? This is my father. Yeah, look at mine, my boy. I love this guy very much. He's Why? the best father I've ever had in my life. Good. I couldn't ask for a better person ever. You see, I love my kids. You see my children, they are so comfortable with their father. This is my son, he's a footballer. I used to tell him, I used to play football. And he said he wants to be better than me. Last season, he scored 46 goals in 18 games. Those were like league games. To the extent that Middlesbrough United, they are interested in him. This season, they will be watching him throughout the season. Anytime they can have him. He might be going for Premier League anytime. So I encourage him always. You are worth more than that. You can do it, boy. You are better than me. Someone who scored 46 goals in 18 games. That is so important. To the extent that even big clubs in my area, they are so interested in him. So they are watching him this season. They will be watching him. And they said, this is why you see Middlesbrough United, they come pick him up always to go to their matches. He's like a ball boy. They want him always to be in the stadium, right inside the stadium, interacting with the players, feel comfortable with the players, greeting players, talking to players, so that he doesn't fear. They want to instill confidence in him. If they take him, put him in the center of the things, I'm telling you, believe me, this boy is going far with football. Happy Father's Day, 𝗕𝗲𝗵𝘁, 𝗕𝗲𝗵𝘁𝗵𝗴. You understand?
So I'm always getting involved in him. I'm always giving him a push. Come on, do more, boy. Sometimes I take him to the ground to do skills and so forth. Strike it as a cut. You understand? I'm not qualified to teach him or to coach him, but sometimes he appreciates when I watch him playing. If I shout, clean, don't forget, a striker does this. The next thing is you get a goal. A crack goal. You enjoy watching him playing. You understand? So it's like teaching our children proper behavior. A father, you must enforce this. Give health limits to your children. I always tell him, good. Dai pasina ndakakasira kurora zvakanda affecta zvakawanda. Andiona. To the extent that vamwe vanobvunza. Ndakabvunzwa nemumwe munhu ndiri a student nurse kanzi 𝗕𝗲𝗵𝘁, you are a student nurse. How many children do you have? Ndikati 8. 8 children at your age. Ndikati, do you know how old I am? 𝗕𝗲𝗵𝘁 hazviroti ndiri mwana mudiki. By that time I was 50 years old. And I told her, I'm 50 years old. She goes, what? 50? And you don't look 50. Yeah, the secret is, I don't smoke, I don't drink beer. Ndochemberane. Chingandichembedza chi. I eat health food. I don't smoke, I don't drink beer. Alone. If ndikamira nemunhu age yangu ane 50 apa murungu, undofunga kuti zidhara meno kuti raenda kupi. And all. Unozoona nekuchena ndebvu nemusoro. Because izvizvi you cannot rig it. I can rig a smile, but kuchena musoro hazvipere. So if you are a father, happy Father's Day today. Happy Father's Day. Get involved with your children as you look young. I do, V. I do look young. I do. I was actually born 1971. 24 October 1971. That makes me 52 years old now. This is my 52nd birthday. But if I tell people that I'm 52 years old, vazhinji vanoramba vati kana you can't be 50 hazviite. But ndozovhura musoro wangu panozoona kuti iri dhara iri rabaya dhara andirimaona. Inini ndega ndinozvifila nemanese. The knees angu, they are now giving up. They are no longer the knees. And I manya nchitamba bora, turning and shoot. Nchita say, tackle my strikers. Nchita say, today I can't do what very active like what I used to do. Because I've grown a big board and my knees are carrying more weight than before. So you find, ladies and gentlemen, that if you are a father, get involved in your children's activities. Make sure you shape their behavior. Remember what I said earlier on. My father taught me never to raise a hand and strike a woman. If you want to enjoy peace in the world, usafokarwa munhukadzi. Angave musikana wako, angave girlfriend yako, angave mukadzi wako wemumba, angave kana musikana wasangana naye murodhu anokuti ndo wakanyangara kudai ubva wati handitukweni ubva wati kwatu. You will never have peace in this world. This world, women can turn this world upside down. Or women can turn your world upside down. Believe me. Ukaenda kujeri nhasi, kuna vanhu variko kujeri vakanzi vakaconvictwa on rape charges. Sit down, talk to them. Wakarepa here iwewe. You can get the actual. In Dagashanda, I was a prison officer. I used to sit down with all these rapists, maximum, talking about rape. Actually, when I who is a rapist, we are not report. We are not report. But women, they can turn your world upside down. Be very careful with women. My father taught me that. So, if you are a father, you give your children, a father gives his or his children someone to play with. Be someone your children are comfortable to play with. And I wish my team to sign your son. Yeah, let him develop first. Let him develop. He's so powerful, he's so big.
pasize 5 football ndikati khati mabara airohwana na 𝗕𝗲𝗶𝘀𝗲 mpana wangu aita akarwa cross bus waona goalkeeper achiwanda ndikati ye naro atera tsimba dzamudhara anditi maona. So if you are a father, give your children someone to play with. Usave shumba kuvana kuti paunopinda paipa vanoisa unitiza kuenda kunorara. Ini ndikapinda mudining ndichibva muno muroom chipinda mudining, I get mobbed by my children. Daddy. Andona takutamba paipa uya kundudza ninga ndita zvakati uya ninga kuita zvakati ndotaura iwe ita sorry kuna ninga iwe ita sorry kuna ninga. Guys, it's so interesting having children around kana newe unotapirirwa neupenyu. Andimona, to be a father is a gift that God gives you. So one of the best ways for fathers to bond with their children is through play. I am telling you, I play with my kids a lot. Ndakazonzi nemwana wangu musikana mukuru na flow. Zvikanzi, why you don't do like a father mudhara. Ndikati zvikanzi, even nyaya dzimwe dzamunotaura ndikati vana vangu ndikati kakutaurirai nyaya idzodzizi muchazodzinzwa nani. I am your father. This is why I'm here for you, my general. Zvirize muzvare zviri kufamba here vatete. Anditi maona. So even people who research, they say there are definite difference in the ways fathers and mothers play with their children. Fathers tend to use more physical style of play than that benefits children in many ways, including enhancing their cognitive ability. When I play with my children, sometimes not ndikafunga panapa nongoti hey munhu wese ngatipfeke sport kit takananga kupi ku park toswera kwekwe munoona mavideos andomboita malive ndiri mupark nevana achitamba bhora ndichienda pamaswings tichiswinga tichitamba vana basketball tennis anything nevana chingori physical. Patobva kwekwe unoona munhu wese ari so happy, mwari kumhanya kunogeza, mwari kutora chingwa, I want to toast, I'm hungry, mwari kudiluta drink ari kunwa. Ine ndakatarisa sokati yes, I'm proud to be a father. Happy Father's Day, brother. Enjoy your day. Thank you so much, Mshar. So it's like every time I provide my children someone to play with, they are so comfortable playing with my children. This is exactly what I copied from my father. Baba vangu inini vaiti vakauya kana kubva kubasa taivamhanyira vari kurodhuka vakabata zvavanenge vakabata umhanya vosvika vogeza togara 2 minutes totaura zvatoda vachingopedza mudhara vobuda voenda kubhawa. Hanzi ndinofara hangu hanzvanzi. Happy Father's Day. Thank you, my general. Thank you so much, Atete. Anditi maona. So you must provide you provide your children or your child with someone to talk to when they've got questions. Usaita chibaba chaya chekuti kana uri mumba unenge wakapfumba mwara vanhu vachityisa. Kune zvimwe zvibaba zvokuti ukachiona so unoti ya ichi chidhara ichi chinoita ngechichamedza mwana. No, children have got questions, especially my eldest kids. When they come here, tiri panza apa kana takagara nibvunza ndeni chibvunzwa soka ndika kubvunzwa mubvunzo saka dedi imi makazosvambisa saka kumalawi kwe makazodi saka kumalawi tikaenda kuna nani hezvo saka ndaivataura ngati I want to go with you before I die kumusha. Munoona kumalawi munoona vana tete vana hanzvadzi dzababa vangu vana mbuya venyu vana sekuru venyu vana tete venyu vamwe vari kumalawi munoona mhuri yese. Because kids, they've got questions. So when I sit down with them, I entertain their questions. Homework chai andikuona mazibhuku aya. Vana vangu 2 vari kuchikoro vari kustarta nursing iyo. Akauya pana vanhu vanogara apa mogara apa modonza computer yangu modonza bhuku ndine question yangu I don't know how to tackle this question. Ndibatsirei. Ndakazonzi nemwe munhu zvikanzi your children are lucky shepherd kati indo zvikanzi ndakamunyorera assignment munhu iye akanopasa akaita ma 70% assignment yake. Zvikanzi I gave you assignment yesubject yausingamboiti yausingazivi. You went on to research, write assignment yangu ndikanopuwa 70%. Zvikanzi your children are so lucky, even your wife is so lucky to have you shepherd. And you the ex-prisoner. What? Thanks Nevson Chikara. Zviri sei shumba. Munorema mazo. Zviri kufamba here.
Someone akantaura zvikanzi your children are luck, Shepherd. Your wife is luck having you. So kuti anzi pawakanonyorera assignment yangu pandakanoisubmita ndakati zvikanzi maresults auya ndakaona ndine 70%. Although munhu yakangoninyepera akandita mukoma Yudha ndokupaiwo kana 10 pounds zvayo mandinyorera assignment yangu, no problem, I didn't charge it. Zvikanzi nanhasi ndakangotarisira nzira kuti pamwe ndichangoonawo musi wandonzi mukoma Shepherd ndakushanda ndimakandibatsira assignment yayi 10 pounds tengai drink. Adiona problem inozoita ndekuti vanhu vakadaro vanozoda kurifeya vamwe vanhu kuti inini assignment yangu ndakabatsirwa namukoma Shepherd. Taurai namukoma Shepherd vanokubatsirai. I mean academic handitambure kunyora assignment, ndikangondipa question chete ndongoverenga ma-requirements kuti vari kuda kuti uite sei, ndoleya assignment yangu, ndotsvaga mawords angu, ndokanda, ndoresearcha, ndokanda, ndoreferensa, ndokupa unomakiro. Andoona. So it's something chekuti akafunga kuti zviri easy. It's not easy because I read a lot, especially kana isiri field yako yaunostudy. Andimona uchiresearcha for someone's field, zvakaita sana psychology, zvakaita sana kana kuti zvimwe adult zvinonzi mental health nursing, quite a lot. You read quite a lot for you to come up with an assignment. You need to cite proper books that are used in that. So I've helped quite a lot of people, and she was telling me that your children, Shepherd, are so lucky to have you, because tukubhadhara ma 1,000 pounds, ma 700 pounds kubhadhara ma assignments iwayo, but you just wrote it for free for me. I got 70%. Siyabonga mundia, anzi unonyepa my friend. Yeah, to you sometimes siyabonga. For someone to lie, kana usina something to talk, you lie. So atete QD, how are you? I'm well, atete zvifamba. Kana usina something to say, you tend to lie. But in this house, I've got no reason to lie. Especially on the Father's Day, I'm proud to be a father. I'm a proud father. I am a really proud father. If my kids were here, they would tell you that, probably the best dad in this world. You see, I don't put my boundaries, because if I put boundaries, they won't be free to discuss my problems. Aboneni. Wamundia. Mpana kumusha kwangu. Wavwe kuli, mpana. Wavwe kuli. Mpana kumusha kwangu, mdia. Inindri mtonga. Mtonga. Adola. So, give your children someone to play with. Provide your child with someone to talk to when they have got questions. Involved fathers, be valuable sources of information to children who are seeking answers to life's important questions. Children, when they are growing up, they've got very important things that they want to learn in life. So if you are there, provide them with answers. If you don't know answers, fonera mwana baba uchibvunza, ndakabvunzwa question yakati nemwana, ndinoita say, this is what I was taught when I was doing my teaching degree. I was taught that if you don't know the answer, don't give students wrong information. Tell them, I'll come back to you. Go research for the answer. And then if you come back next time, tell the children the correct answer. This is what I was taught when I was doing my teaching degree. So it applies to fathers as well. Unogona kubvunzwa question ya usinganzi usene mwana. Ukona usinganzi kuti ndokupindura mangwana, ndambofunga. Azonyepa kuzvitambisira nguva. Kunyeva definitely. And ndichauya nema-assignments angu as my brother, you represent Baba as well. Definitely, I'm a father. Definitely, atete QD. I am. I'll be there for you. You have been there for me, and I'll be there for you. I don't hesitate at it. So you see, guys, you see that if you are a father, don't be just a father for your children. No. Assume the role of a father. Even Mundia Bruru Angu, I'm his father as well. I'm his father as well. I got my problems. I should assume that role of a father. No, Baba Mnin Garai pass. I'm a father as well. Let's talk. And then we talk. And the problem yake kanatishikwansa kuisorova toisorova. Guys, it's so simple. To be a father is so interesting, so nice.
It's a simple way to be a leader in life. Queen Manlove, how are you at it? So, if you provide your children with those answers, if you can't have those answers, ask mwana baba. Kuti mwana baba, ini ndapuwa mvunzo kada ine mwana. Ndomuti kudii mwana wangu. And provide a correct answer to your children. Don't mislead kids. Children, they want to know they are learning. Ndakatozoti ndichitaura nemwana wangu musikana mukuru ndakatoona kuti akura hake flow. Akusvika kuma-30, but she's still learning. She's still learning. She needs more to learn. So every time I provide her with my answers, akauya akachema dedi zvazondazonzi nevanhu maiwo zvazodai dedi maiwo nokuti mwana wangu gara pasi. Don't stress. Don't stress my daughter. There is nothing you should stress in life. Chirisa, I will ring you back. I'm live, my brother. I'll ring you back. So, Vana, especially increase your child's chance of academic success. This is where I was telling you that I always help my children, even with their schoolwork, everything I help. I help my children with a lot. Schoolwork, thanks to Queen Manlo. Ndinowabatsira vana vangu. Anouya akaremerwa panapo. Reflective yazondinetsa dedi. Dedi zvazodii. And unogirwa work yacho last minute. Reflective journal. Reflect on this. Reflect on experience yakati yakati. Dogara pasi noti, why are you panicking? Deadline yatosvika. Deadline is nothing. Wakato delay kudara. Sit down here. Chair. Mukatasa chair. I've got a chair next to me. Get up. No chair anogara. Kana rimwe yacho ndotora imwe umwe. Right. Once unyore reflective journal on what? My experience. Okay, so let's look at your experience. What did you do? Ndakaita zvakati. There are theories that support that. Do you know? No, I don't know. Okay, let's open Google Books. Type the thing. Type topic yako. Panobuda ma books. Shaka pa ma books ipapo. Theory yako iri kuti chi with what you did. What have you learned? Were you wrong? Be critical to yourself. When did you do this? Why did you do it? What did you learn about this? Did you finish your PhD? No. Until I was end up PhD, no, ndakazo stop a PhD. Because neither something immediate to get back to work. So I did something that can get me back to work immediately. Then ndapa basa manje akuda kuti company yanchashandira iitise PhD. Daida PhD but ndakazoistopa. Ndikatsvaga something that could get me into work immediately. Andidimona. So academic success yevana inouya kana baba uchisupport. Support your children. Support your children. Get involved in everything that they do so that they can academically success. Mwana wangu Shepherd Junior mbana ane naro aita gara panapa ouya nemedzi dzake dzeku A-level dzavaita boza aita engineering ouya nemedzi dzake dzeku engineering dzavaita vana Tokyo nani vaya ndogara nomudzati some is some mwanangu. Equal sign is an equal sign. Approximate is an approximate. You understand? Thanks. Saka ndaimutaura ngachigara apa. Samu yako iri kuti chiverenga. Overenga samu yake ndonzwisa kuti okay problem muda zvakati. Ndobva ndamutaura kuti ngati google ngatiite zvakati. Because ndakabvutaurira Ponela. Remember when I was talking to Ponela, you guys were here last time. I was telling Ponela that if you are not an English speaking person, there is nowhere you can understand English without referring to a dictionary. And the English that we talk is not proper English. Mukamakiro dai kutaura English kwai makwaka taiwana mazero. Mazero. Chirungu chinonetsa. Varungu chaicha they get zeros. Dai teacher kuti maka mabhuku evarungu vachiwana mazero. Saka for you to understand English, you need to use a dictionary. Dictionary will give you proper meanings of English language, of English words. But ukati uchishandise dictionary
unonzwisa chirungu stereke unenge uchingonyepera vanhu chirungu uchisa mawords asingaite muchirungu mamwe acho asirei chirungu. Ndakamudza pone akati some of the words atotaura pana ma-French words unogona kumashaya kuchirungu, ma-Latin words unogona kumashaya. Kuti munhu aite differentiate Latin and English, kana usiri English speaking person you don't understand it. Ndenge chingodira ma-Latin words zvisizvo, chingodira ma-French words zvisizvo, but if you get a dictionary it give you guideline how to use English words. So that I always tell my children, even if you are reading science chaichai, pane ma-scientific dictionaries, refer to them and understand kuti uri kuverenga nezvichi. And so I developed them academically. I'm a proud father now with an engineer in my house. Akauya apa ndoseka ndikati engineer Yuda takuti engineer Yuda makadi ndara ndikati wandozviona mbana zvandai kutaura kuti ndoda kuti uite zvakati. You can now continue, develop yourself. And so a father, you must ensure that your children's chances of success academically is centered on you. Give them guidance. Get involved in everything that they do. That will benefit them a lot. If you don't do that, I know the artistic is a tree bright on that, but support them. You're mates kuchikoro. Okay, no problem. I ndoziva pari kuti ma mates lessons mtown ndokubhukira 1 hour upota uchienda disco kusvika wagona. Ndikakutaurirai kuti vana vangu vese kuti adrive motikari akatanga nekudzidzira neyangu. Yangu motikari kuti gara apa, iwe motikari unodai uchidzidzira. Inini pandakatanga kudzidzira kudrive motikari ndinodzidzira nemotikari yemunhu. Pandakaona something kuti if I don't teach them the motikari inodrive was say avadrive. You understand? So be a role model to the children. Provide them success in life. Unogona kuyosina mari, but you've got support that you give to them. Ndaitaura na someone akantaura zvikanzi unoziva kuti urombo haunawo. Hausi urombo kuti hauna mari. Danga usina vana une mari inotyisa. But kuchengeta kwakaita vana kune mumwe munhu asina tombochengeta vana 8, 7 in life. Hakuna. But you are still standing. You are still eating. Uri kupfeka. But wakachengeta all these kids. Watokura vava vari kuno vakuru. Zvikanzi imari yese yawaishandisa. Dai papasina vana. Ingadai mari iyoyo pamwe wakaita business rinotyisa. But wakaona kuti zvakakosha kuchengeta mhuri, kuchengeta vana. And you have got your kids. This is the treasure that we have. And all. Saka nechiseka hangu pataitukwa narurama itoyote ndikakati hauna kana gonzo rekuti unotengera chingwa nemari yacho hauna. And so give children guidance so that they can academically succeed in life. They can success. And because what you need to do is you want to make sure that from being a child they transfer into adulthood with the responsibility. Make your children be someone or some people who have a responsibility in life. If you don't do that, I will not go cheat and so what a role father, a father, a model of a father, you provide your children with an alternative perspective on life or to life. If you look at life as it is, vana vangavasa ndakundikana chakati academically I can't succeed in zvinhu zvese. Havasi vese vanhu vari gifted. Ndibvareo do. Havasi vese vanhu vari gifted academically. And as a father, you must look at other ways that children can succeed, which is good parenting. We know we have got different parenting styles, but what I'm talking is basic. It can help your children to be exposed to different perspectives in life. As road mwana akakundikana ku college kana kaenda ku university akafoira ubva kuti akafoira irado foe ukanda mu road ausine nechekuita naye mwana mutore pasi ugare naye, discuss other perspectives in life. Tiri kurara Zimbabwe taizviziva kuti
vanhu vaita madriver vanhu vanga vakafoira kuchikoro kudriver magonyeti kudriver chiona munhu aingonotora license akutopinda murodhi akutorova gonyeti akuchiita mari vazhinji vacho they were failures kuchikoro vanga vasina chikoro vazhinji vacho andivona it's a different way for your children to look at different perspective. Ndaitotaurira mwana wangu musikana ngati ine potential, you can drive kana truck chaichai, go for it, don't worry. Saka you find kuti they need alternate. Don't let kids feel like they failed in life. Hakuna munhu anonzi akafaila in life. Ndikada kutaurira kuti vanhu vataidzidza navo ndachiseka pagroup ndaka open a group revanhu vandakadzidza navo mugrade 7 1987 ndakatsvaga zvachembera zvivakomana nevasikana zvandakadzidza nazvo zvachembera zvazvichembera ndakazvitsvaga zvese kusvika ndazviunganidza asi imo mugrupu imomo akafa but mupenyu wese ari imo imomo tichitaura malife experiences edu kuti patakapedza grade 7 jeni yako wakafamba jeni yakaita sei. I'm glad that some of them have done well in life. Vamwe vatoenda mabusiness. Nemwe mufesi wangu wandagara ndakachaya nchirwa muromo ndibobo muromo tikanetsana muclass. Yanga is giant. Ane ma trucks mu Harare is got some trucks. Is now a well-known business in Harare with a fleet of trucks. Most of them they've done well. Mumwe doctor, I was talking to a doctor, mumwe solicitor, mumwe aitembenga ari magistrate kuchitungwiza kweko ezvinao is now a solicitor. They've done well in life. They've done well. So we came back together. Who is not doing well? Because most of people in my class, remember, tukuna grade 7 tai grade wa. So good A, B, C. Waipinda mu A ni ma results ako. Waipinda mu B ni ma results ako. Waipinda mu C ni ma results ako. So teachers write grade. Make sure I want the maximum support, I want the minimum support, I want the moderate support. Saka isusu inini always va grade 1 and 1A, so grade 7A. And on. Saka I know kuti vanhu vangari grade 7A, the potential. Apana ndakaona akaita MP. Apana. Apana ndakaona ari politics kunze kwangu. I took a different route, guys. I'm a politician. I love politics. Ndoda kuti mimi madoctor muzoshanda pa environment is serious others. So there are quite a lot of alternative perspectives in life that you can give to your children as a father. So if you see your children not or failing to say Happy Father's Day, that means you have failed in the responsibilities that I'm talking about. As a father, you would have failed. Because apana pekuti nasi zvara nasi. Because you know the Father's Day is always held on the 3rd Sunday of every June. But gore ukashika June, unoverenga 1st Sunday, 2nd Sunday, 3rd Sunday, ya Father's Day. Saka vamwana vakasikaziva kuti Father's Day inoitwa sei. Is inoholdwa every 3rd Sunday of June. Ndopanopuwa Father's Day. Hazvina basa kuti rinenge riri musi kana ndi musi wa 10 kana musi wa 5 kana musi wa 1. But 3rd day of a Sunday ndopane Father's Day. Saka utoziva kuti 3rd day of a Sunday vana vako vanotouya vachiti Happy Father's Day. Vane rombo rakanaka, vanobhukirwa maholidays nevana vakave successful in life after you guided them. Vanokubhukira holiday, they fly you. Kana Spain, they fly you, vanokuitira ma fully booked holidays kwaunosvika kana uchienda nana Vic Falls uchinodrive uchiona mhuka uchiita sei uchirara muhotera uchimboisa ma-aircon. Vana vari so proud about you as a father. Andimona vamwe vanogona ngouya kuzokutora vana kuti mdara handei kubhawa tonomwa kana uchimwa. Vamwe vanonda neunana nandosi unokutengera mazichicken chintula unongori kuseri kwechicken uchiita yekudai so usingaone munhu akagara uchidya kusvika dumbu razara unosweta uchidya. Vari vana vanenge vakutora for Happy Father's Day. Vamwe vana vanoziva kuti mndaraunda anofarira heti zvakafanana nenini. Ini chandofarira muupenyu hwangu iheti neboots. Heti idze kupfeka idzi. Ukatarisa mudenga muri kuona makazara heti mudenga. Makazara heti dzese idzo. Chinjandofarira iheti.
neboots. Ado, vana vangu vandozviziva kuti ukada kufadza mudhara wedu mutengere heti, mutengere boots. Izvi zvandofarira. Saka you will find kuti vana vano celebrate Father's Day nenzira dzakasiyana siyana. But ukaona ne vana vasiri kukuti happy Father's Day nhasi, reflect. What have you done to those children? Did you give them guidance? Were you a role model to your children? If you were not a role model to your children, obvious vana vakaunzwa kuti hey iri rinonzi hey iri rine maso ari mudenga, vana vanenge vachida kutuka baba redu rine maso ari mudenga rinozimuroi. Kuna mwana baba vekuti vanofunga kuti kana vari financially disadvantage vanofanira kutsvaga mishonga yekuromba. Unoona vana musha wese vana varorwe vachishandisirwa zvikwambo, vana vachitambura mumhuri. Unounza ngozi mumhuri, uchifamba uchipondeswa neZANU-PF kunzi uyo ari kuda triple C, ponda rova pwanya musoro. Andiona vana vako vanenge vakufunga kuti what type of a father is this? If you are used by politicians to go and kill other people, you are a failure in life. Your children cannot say you are a role model. But urikuvaunzira ngozi chavanetsa mangwana. Vopesera vane zvivana zvinohomuka zvikafamba murodhi vanzi vana vanhingika yokuponda vanhu vekuzanu ya. It's not a nice picture. Be a responsible father. Guide your children. Andi muriona? Guide your children. So, baba lowers your child's chances for early sexual activity. Iyoyo ndo yamuona ndichigara ndachitaurira mwana wangu wamaona pamupana mukomana uya Clint. He loves his dad zvekuti do. Ndogara ndichimutaurira kuti Clint, ukatanga sexual activity at your age, by the time yaunosvika age yangu inoyi, unenge wakuita mukadzi wekutiza. Andiri kuona. Because ukakara chunhu ichi unorora manje. Imagine ukarora at your age. Inini ndakarora at a tender age because my mother felt that I should have my children, my family early. Kuti pandokura nendi vana vangu. Point yakaita kuti ndirore nokukasira mai vangu vainditi. Tikakuregerera ukarega kuita mukadzi at this early age wawamitisa. Ucharamba uchingomitisa. The next thing uri kunofa neAIDS. And you are the only son in the family. Munhu wese akatarisira iwewe. Ukacontracta a disease ukafa, then zvavharana. Tugona kufa tisina kana vazukuru panapo. Saka mamuzi wangu ainditi, iye musikana wako wamitisa iyeye, ndiye watakutotora watakuchengeta. Zvimwe zvepanze zvadi kuzvinzwa. Because we want to safeguard you kuti usafa nechirwere. Tikudawo vazukuru. Mai vangu inini vangoti mwana wangu first born chizvarwa achibva kuti mwana wangu anonzi Flora. Mwana wangu anonzi Flora. I've given her my name. I'm a proud gogo. Because mai vangu became gogo vari mwana mudiki sterei. So she was like very proud of that. You understand? But now I've got 4 boys. I've got 4 boys, 4 girls. I always tell people I've got 4 boys, 4 girls. And in that pressure vana vangu vakomana kuti vakasire kuroora. This is why I always discourage my son. At your age, you mustn't indulge in early sexual activity because you are an aspiring footballer. Ukatamba bhora, ukatamba mababy, bhora ropera. Vakambotamba bhora, you won't achieve anything. Focus on your football. Forget about women. Women are planned for you. Uchaona ukangotanga kutamba bhora unzi watengwa neMiddlesbrough United wakupuwa ma 30,000 every week. Uchaona wakadzi the kama vachizvikanda pauri. Vachida wakana motikari yako vanenge vachinanzva. Vachikuda kuti koinini nditorewo. You've got more women coming your way. At this juncture, focus on everything that you want. Because children with actively involved fathers are less likely to engage in sexual activity, thus reducing the chances of teen pregnancy and sexual transmitted diseases. Unofa nezvirwere. And Saka, let's be there for our children because that will lowers their chance for school failure as well. Look at the moment, focus on a bora, focus on a score as well. Look at my errors, that's fine. But you are very young. At 50 something years, I'm still going to school.
So you can still go to school up to until you are 50. You can be a doctor at 50. No one can stop you. Let the sky be the limit. And so if you are involved in their lives, children are less likely to drop out of school. They will continue with the school, with the father's involvement. Vanozona vana va successful. Vachida kangomuka sanobva nguti happy Father's Day. Mwando rotomuka akarara kuti happy Father's Day, risiri Father's Day. Because anenge achifunga zvakanaka zvakaitirwa nababa. Guys, let's be responsible fathers. And it more. Let's be responsible fathers, because that will also lessen chances of your children committing suicide. You know, especially men, they easily hang themselves as compared to women. Women are emotionally strong, but men, mwanamkomana ngodai tambomuru, kungorambwa nemsikana tambomuru. This is exactly what I know. I've seen a lot of young boys committing suicide. I always talk about my friend. Ndave neshamwari yangu tiri kuchikoro. Ainzi 𝗕𝗲𝗵𝗶. Andirege kutaura nezita rake. David died in October 1992. First day, it was like on a Friday. Thursday or Friday. Musi watakatanga kunyora English, O-level English 1992. Ndo zuva rakazviuraya shamwari yangu. Akazvisungirira. Shamwari yangu, I was so close to David. Akatizirwa nemukadzi. Saka mudhara wake vanga vamubvisa kukaroya vamusa kumusha kwachundo. Vakamuti iwewe David, uri kunyanya musikanzwa. Ndiye shamwari yangu yandaitaura kuti aive nemusikana wake waidana naye anga ari neighbor yake. Saka neighbor yake yakazonyengwa naticha. Saka ticha wanyenga shamwari yemusikana wangu, shamwari yangu yakauya ikachema kwandiri tiri kuchikoro. Zvika Shepherd, zvingaita here izvozvo? Ticha wedu weshona kunyenga musikana wangu. Izvozvi musikana ndikaenda ndikaratidza kamuridzo. Tave nekamuridze kedu katairidzira vasikana. Kuti musikana akada kubuda kuti chichwi. Ukasvika akati chochwi. Musikana akarega kuuya kutoziva kuti achabvondoka. Saka musikana wake anga asichauye manje. Ndikaenda ndikaridza kamuridzo inini musikana auye. Devha akanoridza kamuridzo musikana auye. Musikana anyengwa naticha. Saka we were so close. Akachema shamwari yangu ndikamubata ndikati David be strong. Zvikanzi ticha ari kuchidherera ndikati no ngatimusote. Ngatisote bharanzu. Saka takaenda takatsvaga mari indaitamba bhora. Saka ndakahora mari yangu kubhora. Yanga iri Sunday. Monday kuseni takaenda kuchikoro. Tabva kuchikoro. Ndobva taenda kumusika. Vanotenga rekeni yenyama. Munoziva rekeni yenyama yeye vakambogara mamaini vanoziva rekeni yenyama yatairovesa shiri yayo. Ndobva tatenga 2 rekeni yaDevi neyangu. Ndobva taenda vanoziva kukaroi takaenda kumagaraji. Kwana mudhara mwainzi muzengeza. Kumagaraji kuyakwe. Ndobva tanonhonga mabhaudhi emotikari. Tikaisa muhomwe. Tikaplana tikati no bharanzi akudherera. Saka takaenda tikanohwanda muheji yasekuru wangu mwainzi Mavhiri, tekishuwa Mavhiri. Takapinda muheji ndobva tahwanda. Blaze ticha ndobva auya. Taimuona hedu achiuya omiramira kurodhi nemusikana. Omiramira kurodhi nemusikana. Musiwo takamurongera kati no bharanzi ngatimurove. Ndobva taenda vatanohwanda muheji. Saka taina David taiti tikaisa taiti David chisa rako bhaudhi ndoisa rangu bhaudhi. Toti ready. Tosunga totatamura tomuema toti go toregerera. Pakutanga akabvanzwa kuti haana kuzvibhiliva. Ndakunzwa munhu papari parima so. Tamudzokerera futi. Musikana ndobva atiza. Atoona kuti hapana kumira bho. Musikana ndobva atiza anopinda mumba. Ticha ndobva asara ari paheji. Ndobva tamudzokerera kechitatu akatoona kuti ashit panapa. Iroro ndofunga ndo rakarova musoro iroro bhaudhi iroro. Akamhanya tikabuda tikamumhanyisa nina Devi tikamudza kuti kuuraya nhasi tikakubata unofa chete. Takamumhanyisa vanoziva kukaroi kubva panonzi pamakioski ekuground. Tikadzika naye kunopinda naye kutamba wadya primary school kuseri kwaive nerwizi. Akasvika akayambuka paganga uri museve. Ndopa takamusiyira ipapo tikamudza kuti ukangodzoka chete tiri kuuraya. Saka unoziva kuti kuseni taenda kuchikoro anga akabhandejwa manje. Akabhandejwa. Usahudiki wakaipa stereki. Akabhandejwa gasha. Tasvika kuchikoro manje. Ndobva iye akanoudza headmaster. Zvika ndakasangana nevakomana
O level vachibhema mbanje. Saka pandakavamisa ngati muri vana vechikoro muri kubhema mbanje kaimimi, ndobva watanga kunotema nematombo ubva ndatiza. Saka ainyepa manje, isati siri ma-O levels, isati tata mu-form 2, takuda kutopinda mu-form 3. Saka isusu takatomira panze, ma-form 4 ese, kwaine ma-form 4 madhara, vakaitwa line panze pa block rimwe re-science, vakaitwa line ipapo ma-form 4, saka vaitariswa maoko kunzvitione, kana wakatsva zvigunwe waibhema fodya wainzi enda vanhu vakascreenwa vakaonekwa wakatsva zvigunwe ndobva vanopinzwa mune imwe room vakarohwa vakomana ivavo wainzwa vainzi bata bauchirwa mutabasa reusvika mbanje muchiuya muchitema maticha ini naDevi zvoti tiri pahwindo tiri kuzwa vachirohwa vafana tichifanira kuseka udiki wakaipa takazobva ipapo tagara vhiji musikana ndeipi musikana aingojamuka kutaura nesu hamuDavid don't worry vasikana ava tinowana vamwe vane basa rei siyana naye musikana indasikade zvevasikana ndaida zvebhora siyana naye hana basa andoona saka hamene chii chakazoitika mudhara wacho ndobva azviziva mudhara wacho ndobva vamuti because ini ndaigona kuchikoro vaiti shamwari yako iwo inouya nemapurize iwo hausi kuya nemapurize wabasa revasikana ndobva anzi transfer vaumenisa kumusha kwachundu tata kunonyora O level achingosvika kumusha kwachundu hamene vakabva awanawo chimwe chakati mupana abva kutonazi nhumbu tunge ndononzwa ndakuudzwa namhomzi wake anzi shamwari yako yakatizirwa kumusha but tokuenda kunogadzisa nyaya yacho vasvika kumusha kwekwe mhomzi wacho akamuthreatena kuti mudhara wako unomuziva akauya hameno zvako saka bhururu wangu akabva aona kuti mudhara akauya pakaipa ndobva aenda haanombozvisungirira kure angoenda paseri pedzimba so pave nechuru ndobva azvisungirira ndobva afira ipapo saka October anopisa kandofunga paipupa paipa tambo yakadimbuka ire yemagetsi angazvisungirira netambo yemagetsi saka kanodona kudona kwaakaita akabva akakofa ari pasi ipapo vhiki zviri sei atete vhiki muri sei saka takazonzwa mai vacho vatuma shoko kumusha Devi haasi kuwanika kukaroi mudhara vaenda kuya vakanotsvaga vakafamba vakatsvaga vakamushaya vakapinda muhama vakamushaya vaneta yaSunday bhozi akafa iri Friday vakasungirira iri Friday Sunday vaneta vakuti tamushaya vakuti handei tidzoke kumba vakutosvika pamba vakanzwa nhunzi kuti mo ubva pane nhunzi ako unotarisa soona mukono akarara ipapo atoora ndobva vakazochema kudaidza mapurisa kuzomutora kuenda naye kumochari ini ndakazongodaidzwa kumochari kunzi iyo handi hatisi kumuendesa mumba because akashata saka takutopfuura kuenda kunoviga kumusha saka noida kuona shamwari yako handi unomuona saka ndakapinda kumochari kuya ndakangotarisa zvastate yanga ari so anga ari ma1 saka vaimufiritira manje saka mweya weyo wakabva wandirova nanhasi inini I don't spray perfume I don't like perfume because of that smell until today kubva 92 I don't spray perfume saka you find kuti misikanzwa taine misikanzwa tiri vakomana taine misikanzwa isingaiti but mudhara wangu manje nini was a very good mudhara aiti nyange ndikaita misikanzwa yakaita sei aitogara neni pasi he was like a role model this is why I sometimes say kuna baba wangu every day rest in peace ndikangomuka ndoti mudhara ndolo even vana vangu ndakatochinja masename vana vangu havachangoshandisa kuti Yuda vakushandisa first name yababa vangu because he was a role model to me ndakataura kuti rangu zita ngarife but rababa vangu iri kuti ndolo Yuda risafa ndo zita rinoshandiswa vana vangu wese wandakazvara wese ane surname iyoyo anoshandisa first name nesecond name yababa vangu I wanted them to remember this great man in my life, the number one guy in my life. Saka, you find that he is a father who ensured that my chances of failure in school were minimum. My chances of committing suicide were minimum. I was saying, if you involve in your children's welfare, that lowers the chance of your child committing suicide. My friend inini committed suicide because mdara vanga vamuneglecta vachimthreatena vaita sei asvika kumusha atiziro. So children with actively involved fathers are less likely to commit suicide than children with uninvolved fathers, because vana baba
once vana vakomana, they need your guidance. If you don't give them guidance, vana vakomana, they easily kill themselves. They commit suicide. I lost a friend in 1992 in October who committed suicide. I really understand it. And so even your involvement with your children, it lowers your child's chance of juvenile delinquents. The benefit of having active father in early years extend to the teen years. Children with active fathers are less likely to commit juvenile crimes. Pane tichikura, pane tumwe tumhosva tunoitwa nevana tichikura. Vana vanogona kana kuba nekukura. Kwete kuti mwana imbavha, but anopinda tumusikanzwa tukukura tuyatwe. Kurovana nevanhu, kubhema fodya, kubhema zvinodhaka. Ukaona mwana ayambuka that stage, unoziva kuti ndayambuka. Pane majuvenile crimes anokomitwa nevana. Ukasave very observant pamwana wako, akaona apindana nazvo izvozvo, watopinda tight. Saka your involvement as a father lowers those chances. So by lowering that chance, you are lowering your child's chance of becoming an adult criminal. When your child grows up, your chances of him being a criminal are also lowered. And so if you minimize or avoid a juvenile delinquents, you also be successful in diminishing this child's growth into a full criminal when he grows up. And so vana vanoda guidance ya baba. Baba mukasave involved in children, amuna zvamunokwanisa kuita. Be a role model to your father, to your children. Provide your child with the sense of physical and emotional security. Zvandaichitaura zvezvo. Isusu tikanotamba taitorovana chitaura kuti wako baba wako vanorohwa nababa vangu. Ita nharo norohwa baba vangu. Baba wako varohwa. Musi wakarohwa umwe mudhara nababa vangu, unoziva upenyu. Live, hey, or phone yangu ndio iri kunyepa, Mr. Yuda. I think your phone 𝗪𝗵𝘁. Mudhara ye akanyenga mainini vangu. Zvezvo kuti maini baba vanga vasiyana namainini vangu. Mudhara ndobva anonyenga mainini vangu. Mainini my Agnes. Amene mudhara akabhoikana chii kuti mudhara aseyanyenga girlfriend yake. Anga ari masikati, iri Sunday, masikati so Sunday. Rakacheka nyika. Titoona madhara ari kupopotedzana paroad. Mudhara wangu akane hasha anga asikadaire maningi. Bosishona anga asikanyanyoigona. Chaigona maoko. Ndakatanga kuti vakurovana madhara paroad. Madhara makuru kurovana. Ndakaona mudhara ainzi chinyembere mudhara uyo. Chapakira kuda chinyembere gagu negotsi. Amuka baiba gagu negotsi. Mukadzi wacho akazomhanya akabata. Kuzvamakuurayirwa paroad nai baba aningi. Wotodhonza baibai. Mudhara wangu akuramba akamira akatarisa achimutaura kana nharo dzoka. I had a father and a half, guys. Mudhara wangu akaramba akangomira akamutarisa. Ayo nehasha mudhara wangu. Akangotarisa so kanzi kana nharo. Bozi mudhara yave murefu. But akadonha kaviri ndakatarisa achitakwa nezvibhagera namudhara wangu. Baba wangu akamuti kana nharo dzoka. Haana kuzombodzoka futi. Ende handifungi kuti kana mainini wangu zvakazodanana, handifungi. Bozi akakutoziva kuti mudhara yaro kuuraya. Saka ndopandakazonobvunza una mudhara ndikati mudhara, makandiro amoita zvibhagera enyama roera amaita mudhara uyu. Hamuna mangoromera, taingozwa zvokunzi kune mangoromera. Ndaigara ndakanetsana nemudhara wangu. Ndichikumbira kuti mudhara ndipoka mangoromera acho, maroero aita mudhara haasi right. Andiri kuona. Saka izvozvo zvaipaka security kuvana. Kekufunga kuti physically we are protected nababa. Saka zvakatipa mukana wekufamba chitaurira kana vafana vatainetsana kuti baba wako wakaita nharo ndinotaurira nababa wangu, baba wako anorohwa nababa wangu. You know, that will give children physical and emotional security zvakuti we are protected here. And you know, saka baba wangu inini vakati zvavaona ndezvako. But I don't encourage you to fight with people. Uyu ndangomurovera muromo wake. I had a father and a half. You would love the man. 1978, 79, tadzokera
kurungwe kubva kunotonu dzakamborovharirwa pakaroi prison. Saka amai vakaenda kunobvunza kuti ko mudhara chii chaitika. Vakarova murungu chaichai murungu varungu vakasikarohweka. Mudhara wangu akarova murungu akanotsenguka musoro chibhagera dhagu chinorovera apa murungu achikuvara. Zvinzwa kuti mudhara avharirwa. Ameno nyaya yacho yakazotongwa sei I don't know, ndakazongona dzadzoka dzaakumba. Aive nehasha mudhara wangu. But anga asingatauri, he was a quiet gentleman. Ukabvunza vanhu vaimuziva mukaroi kuti mudhara chibuku aikutaura kuti mwari zvake mudhara wayo. Anga asingatauri kana. Andiri kuona. But ukamudena waisangana nazvo. So zvaipa vana ka physical and emotional security kuti mudhara wedu is protected. That created a trust relationship which developed between me and my father and the whole family. And my dad never abandoned us. So your involvement facilitates your child's moral development. It also promotes a healthy gender identity in your child. It also helps your child learn important life skills. Here I am, ladies and gentlemen, talking about my father, talking about the skills that I learned as a child, which made me survive in my adulthood. Ndakadzidza zvakawanda kuna baba. Fathers have a unique opportunity to teach their children valuable skills, and that will enable them to grow up to a healthy and productive individuals. Ndakataura ndikati kunyangwe mukadzi chaipa tainzwa nababa unzi mukadzi harohwi, mukadzi aitose. Taidzidziswa baba wangu inini vainitora sasavira wavo, seshamwari yavo, semunin'ina wavo. Vaindidzidzisa baba kuti shepherd mukadzi chaichaiyo kana mumba yemukati anobatwa sei. Baba vangu vaindidzidzisa. Ndokwataidzidziswa kunzi munhu wechirume anomwa guchu. Ndara wangu ameno miti aisanganisa ndo pandakaitawo mistake yekutadza kumuteera paanoenda musango nekabadza kake. Dai ndakateera by now ndakubatsirawo vamwe vanochema kuti hey handina mbereko, hey nini, hey mumba umu zvanetsa, umwe achitizwa nevakadzi vachihurirwa nevakadzi. Ndara wangu akandidzidzisa zvese zvezvo. Aive nerimwe aiti akatora kabadza kake akapinda musango. I don't know why I never followed him. I'm now regretting. I never followed him. Achipinda musango nekambezo kake kake. Aida akasvika okwatura ochera tumidzi twake osvika. Ukaona achiridza muridzi yake, achiridza muridzi yake anenge achigeza miti yake otora kana chimwe chidombo pwanya osa muchibhotoro so odira mvura ochisheka so ovhara unochisiya. Musi wanouya kuzochimwa so akachivhura chaiti kuti so ochisheka choti ovhura so mudhara okuti achimwene kuti baba hanzoya kuno ndoenda panzi munhu wechirume unomwachi guchu iri kuvhura mavalves. Ataiboziva kuti zvinonzi mavalves zvii. Ani dzoti kakai dzondipa so ndonzimwa ndoti kakai kumwa. Ya dzikapedza dzokudzidzisa dzokutaurira kuti zvinodai zvinoita so shepherd zvinoita so. Waiti kana ndaiti kana ndikaenda kuchikurubhi kubasa ndikadzoka kuenda kumba vaikubvunza baba kuti kumba kuri sei. Ukanzwa vachikubvunza kuti kumba kuri sei, havasi kukubvunza kuti vana vari sei, kana vari kubvunza mimba yako yemukati mubedroom kuti kuri sei kuri sei. Ya ukataura kuti kuri right vaingoseka. Wobva wakuti kana musi waunoenda so kurongedzera bhodhoro ukudza kuti bhotoro iri kana raona rasvika radai so rapera basa rasa enda unonwa. Anduri kuona unoziva kuti zvaipesera wakuita uri pamarket ukaita girlfriend haikwanise kukusiya. Inenge ichingotara kuti ava ndo vanonzi varume ka, ava ndo vanonzi varume. Zvaiitwa nemadhara vaitidzidzisa. But problem yaitika ndeyekuti handinawo kuzoteera mudhara pavaienda kunochera maguchu avo iwayo ekumwa. Hatina kuzoteera. Dai ndakateera pamwe ndakasara ndine knowledge yekuziva kuti ukatora muti uyu nemuti ukasanganisa kana munhu akanzi zvaari kunyepa unovhura mavalve munhu andozvara chete. Handiri kuona. Saka we learned a lot from being a father. Ndosaka uchiona tichichema right now kuti ukafunga baba so unobva wati my father.
ukafunga baba unobva ngoti my father. Saka today is a Father's Day. Ratunge tichaura happy Father's Day. Izuva rine nhoroondo, zuva ranhasi. So the idea of this Father's Day, it was conceived more than a century ago. Munhu akatanga zveidea yehappy Father's Day ainzi Sonora Dodd of Spokane, Washington. Dodd wanted a special day to honor her father, baba vake vainzi William Smart, about a century ago, a widowed Civil War veteran who was left to raise his 6 children on a farm. Ndokwakabuda happy Father's Day. In 1966, the then president Lyndon Johnson issued a proclamation setting aside the 3rd Sunday in June to honor fathers. Father's Day has been celebrated annually since 1972. Then President Richard Nixon signed a law making a permanent national holiday. Saka muri kuona no history of Father's Day. Vanhu vanenge vasingazivi kuti Father's Day yakatanga sei. Isusu kuAfrica tiri vanhu vanongozofollowa our Western Mkoma John zviri sei. KuAfrica we follow things zvimwe zvatisingazive. But now andiri maona Father's Day kuti day rakatanga pane is about a century ago. Pane murume ainzi William Smart akafirwa nemukadzi. Afirwa nemukadzi iye angari a Civil War veteran kuAmerica. Afirwa nemukadzi Blazul. Ndobva asara nevana 6. Hey, kazhinji kacho ndochiti baba vakatanga kufa zviri nani zvinoreruka. But mai vakafa guys, hey, vakatanga mai. Unochiona. Inini mai vangu ndo vakatanga kufa baba vasati vafa. Takachiona. Because unongo wagara so uchingochema. Uchingoti kana baba vakauya baba vanenge vachingochema futi. Baba wangu inini vaizoita kuti ticheme mo. Because vaiti vakauya pamba. Vanga vajaira kuti vakauya pamba vaiona amai. Vaiti vakabvisa hembe amai vaiwacha aina dzoiswapo. Ndara ingosvika achichinja akabvisa bhutsu amai vaiporisha samushonga dzoiswapo. Ndara ingosvika obvisa zvine tsvina okanda apa opfeka zvakachena obuda oenda. But pakafa amai manje dzakambotanga kumazuva ekutanga dzichingobvisa hembe dzoisapo. Padzinodzoka ubva ubhawa dzinongosvika hembe dziripo hadzina wacha hadzina aina. Dzaiti dzikagara pamubhedha dzotanga kuchema. Ukapinda mema unongati wi baba chii? Dai mukadzi wangu aripo Shepard. Hembe dzingadai dzawachwa idzi. Saka ndaitozopedza ndotora hembe dzendo dai dzawasikana. Wachai hembe dzababa. Wachai muaini mupeputara. Bhutsu dzacho ndina ndakusamushonga. That means kana ndaapo ndiripo. Kana ndisipo zvavharana. Saka you will see that to be a father, you need a supporting woman as well. Mumwe musi ndakabva kuchikurubhi ndasvika pamba, ndakasvika dzisipo. Ndobva ndangoti inini kuti ndifambe ndiende kubhawa ina ndimwe doroka. Saka ndenda kuenderera ndanguya kuzoona baba. Ndobva ndapinda mumba ndobva ndarara. Saka dzakauya usiku hadzina kuziva kuti ndakauya. Ndobva dzasvika dzichivhura door. Ini ndakarara mune imwe room. Saka dzakapinda mumba madzo. Ndobva dzagara pamubhedha. Saka ndakangozwa munhu ari pfiku kuchema. Pfiku. Baba chii? Ndobva ndabuda. Ndobva ndalaita light. Ndikatoona wakagara pamubhedha wakabata rushaya so achichema. Ndikati baba, what's the problem? Zvikanzi achimwene mauya ndikati wadi wanditsvaga ndikati ndaziva kuti munouya manhero anayo. Saka ndakaneta ndangosvika nchirara. Zvikanzi sorry mwanangu. Mai vako vari vapenyu ndai ndikasvika nguva inoi. Sadza rangu raiiswa apa nemuriwo. Inozvi ndine nzara. Ndiri kutarisa apa hapana sadza. But hupfu huripo muno vana havasundibikira. Saka ndaibva ndati inini dai ndaziva time yandauya kuti munouya. Ingadai ndakubikirai. Because isi pakafa amai takazovataura kuti kana mukaona shamwari yechikadzi yamunoda mugare nayo, garai nayo. Because kuvana kuti vakwanise kukuwachirai kuitirai zvamaitirwa naamai zvinonetsa. Muri munhu anga ajaira mukadzi wake. Saka kana maona mumwe mukadzi wamunoda kugara naye tinongorespekta samai, garai naye. Saka ndakabva ndatomhanya ndabuda kuenda kumagrocery bva ndanotenga matemba. Bva ndadzoka bva ndakanga matemba angu bva ndabika sadza. Kuti ndimutsevasikana ndakati kana bva ndabika sadza rangu bva ndati ngatidye. Ndatogara paita akutodya dzatopedza dzaenda dzageza mudhara dzarara. Ndararawo. Mangwana kuseni tamuka tangotendera 3-2.
nababa ndaenda kubhawa ndadzitengera doro ndadzisira mari ichisarai muchinwa muri kuuya here ndiri kuuya unoenda kumba unoti vasikana nditengai muriwo mbike sadza baba vari kuuya manheru saka ndaita indoctrinate my sisters to understand that our father is a very important thing in life. So these are funny facts that we talk about, things that we regret now, things that we think about a father. Saka chichara kuti kana una baba vapenyu ita madana guys. Unonzwa benzi richitaura kuti handitaure nababa vangu vanoroya, baba vangu vakazota sei, humble yourself, go back to your father. Gara pasi taura nababa vako. Kana wakasataura nababa vako, this is today, after listening to this presentation, go sit down and talk to your father. Your father is the most important, precious thing that we have in life. Kana vachinge vasisipo, you think about him. Atete Constance Murise. It's unfortunate that Atete lost the father, I think a year or 2 years ago. Muswa wakaenda vachintaura mukoma baba vafa ndakuenda kurungwe kunoviga baba. It's something I was touched because I really understand kuti baba chichinonzi baba. You understand what I mean? So Father's Day, guys, rakatanga a century ago. Shoes maybe yako mfana mfana yanoroa preach more noroa mfana ndo mwafana waiti pamanyemwa uchikurubu ngoma yuda wanzwa ro mfana ana preach saka you see kuti Father's Day rakatanga about a century ago, rakatanga nemurumainzi William Smart angari civil war veteran akafirwa nemukadzi. Thank you so much 𝗕𝗵𝘁. Akafirwa nemukadzi, akasiwa nevana 6. He raised all these children. Kusvika government yazvurumita recognize. Johnson, President Johnson vakaita proclaim every 3rd Sunday of June. Ndokwakabva zuva ranhasi ratoti Father's Day. Rakaiswa na President Johnson wekuAmerica muna 1966. Saka pakazouya President Richard Nixon vakabva vati day irori must be a permanent national holiday. Inoziva kuti kana kuAmerica vanorikudza zvakaipa zuva reSunday, zuva irori 3rd day reFathers Day vanorikudza zvakaipa. Saka you find that across the nation kuAmerica everybody vanopemberera zuva iroro andirimaona. Saka you find kuti izuva rekuti magifts vana baba vanotengerwawo magifts. Hapana mwana asingazivi kuti baba vake vanofarirei. Hapana. Ukaona usingazivi kuti baba vako vanofarirei, that means hauna rudo nababa vako. Panotengwa magifts ipapa ekupa baba, magoodies ekupa baba. Vamwe vanotengerwa boots, vamwe vanotengerwa masutu, vamwe vanotengerwa hembe, vamwe vanotengerwa motikari chaidzo. Vana vakapfuma vane mari, unonzwa kuti mudhara mungafamba nechimotikari chakadai, unochinjirwa motikari. This is a precious father that we have. Daddy tinokudai. Vana vanokutengera zvakaipa. Vamwe vanouya chaicho kana kuchinja imba yekugara kutano mudhara wangu imba yekugara is too old. Tengerwa imba nevana. Saka it is a very important day for fathers. Kuti ngatirangarire vana baba vedu. Tikarega kurangarira vana baba vedu, hatina zvatinenge tichiita muupenyu. Surprise your fathers, ladies and gentlemen. Father's Day is a day of surprise. Kunge isusu ane vazukuru, ingadai pamwe watotorwa sowaendeswa kuna nhosi wagara nevazukuru tebhuru yakatsvuka uchimwa doro kana kuti kubhawa uchimushapira. Huh? Are you talking about a Father's Day party or not? I don't know. Oh. Thank you. Ngodo, zirise. So this is a very important day for fathers. This is Sunday. It's every 3rd. Dads across the world, they will be showered with gifts by their children as they celebrate the Father's Day. Though it's something we can count on celebrating every time the 3rd day in June, it rolls around. The holiday, some people are taken for holidays by their children, and some are bought goodies by their children. Some are supported in every. Happy Daddy's Day. It's a very important day for daddies. For decades,
people have done this, people have dedicated this day to honor their influential fathers in their lives, to say, look, my dad was this, my dad was that, my dad was this and that and that. So this modern day, to us, as you remember, kuti ndataura kuti rakatanga papi zuva iri kuti rizosvika pakupembererwa richinzi it's a day rekuti munhu wese anopemberera zuva irori. It was because of William Jackson, a smart, who raised 6 children on his own after his wife died during childbirth. So she conducted local church groups, government, and the officials, my businesses, and the other official entities hoping to gather the community to recognize fathers around state of Washington. The campaign yakaitwa iyoyo ndo yatinorangarira zuva ranhasi kuti happy Father's Day. While Father's Day always takes place on this Sunday every June, zvinhu zvekuti iwewe unofana kurangarirawo. Don't compromise this important day. Happy Father's Day, General Kayemba. Don't compromise this Father's Day. Vamwe vane rombo rakanaka anenge vachipemberera riri birthday ravo vanozvibatanidza zvobva zvaita. So the first Father's Day, it included a church service where daughters would hand red roses kuna baba vavo, their fathers. The roses were also pinned onto the clothing dzevana. Vamwe kana una na baba wakafa unoendesa white roses. Vanana baba vapenyu munopfeka rose matsvuku, vanhu vachipemberera. No culture yevarungu. I don't know kuti Africa tinoita sei. Izuva chairo kuti waifana kana kuurayira baba wako mombe. Anditi maona. Saka it's a very important day, ladies and gentlemen. Yekuti kana businesses chaiyo kumunana UK, America, they make money. Vanogadzira makadzi, millions and millions of money as millions of people celebrate this day. Hapana munhu asina kuzvarwa, hapana munhu asina baba. So people will be urged to support their fathers, to commemorate this day on behalf of their fathers. People are urged to say, unganai tengerai na baba chi. People made money. Businesses, they make a fortune out of this day. So it's a very important day. Father's Day is a very important day. Patashika pana pa 21st century. Zvaka unoziva kuti baba wako vanodei, vatengere. Kana vakafa endesa maruva. Kana kungo ini zvafana nini kudzimongwa ndikafunga ndogona kungotenga shake kana masese. Ndotongo tamba chiri baba mudhara sheka mudhara chiduku mudhara ndoloyuda. Vana vangu vanouya vachiona indawo baba ndoti I'm commemorating mudhara wangu inini mudhara ndoloyuda. A very important man, the first guy in my life, very important person in my life. Andimona kana iwewe usina baba ameno boza hapana mwana chindandakanzwa chakazvara vana chisina baba igarwe ameno rakazvifambisa sei gore rino iri. But hakuna munhu anozvara asina murume asina baba. Guys, I'm hungry. Toast and tea. Oh, I know. I remember when I said I'm going to make you Father's Day for you. Father's Day. Yeah, Father's Day. All right. I'm going to make Ashi, yeah? happy Father's Day. It's Father's Day. Yeah. Oh. You are the father. No, you're the father, Dad. No, Ashi, you are the father. No, I'm not. I'm not. Why? Because I'm sick. I need to be older than I didn't hear you. Come here. I didn't hear you, Ashi. You are the father. I'm not. Why? I'm not. Ruby's the father. Who's the father? Ruby. Ruby is the mother. Ruby is a woman. How can Ruby be a father? Ruby's a girl. Ruby's a girl. It's a girl. Yeah. Yeah, and I'm a boy. Yeah, so you are the father. No, What? you're the father. No, you are the father, Ashi. You're the father. Why not you? Because I'm always 6. You're only 6. Mm-hmm. And when are you expecting to be a father? When I'm older, Older, how many years? 50.
50. Okay, bye-bye. We got. But you did not say Happy Father's Day. Oh. Did you? Father's Day. Okay, I know you did in the morning. Thank you so much, guys. This is the joy we have of having children. For tonight, it was Usangana and topic about Father's Day. So, this Father's Day is important, guys. Let's talk about my 20 pounds. So far, I've got only three people who have contributed my 20 pounds. About 100 people. Thank you, Ashi. So we are aiming to raise about 1,200 pounds for the tombstone. So far we've got 60 pounds. Tasarane 1,140 pounds. Saka Chiripo, the journey is there. We want to honor our father. We want to honor our brother. We want to honor our friend. We want to honor our soldier, our hero. Tundra Indira 𝗪𝗵𝘁, they vandalized the grave, stole the soul, stole the tombstone. So we need to replace it. Gat sunge izisimba wakomana whether una gatingo urisai tuno to batsirana say. So I can safely say I've got 60 pounds that I've received so far, and we expect kuti vana veZimbabwe toisa musoro wedu pamwe chete tobatsirana. Then people were asking me kuti biti akadyiwa here biti. From the results that we saw, Tendai lost Harare East, but that is not a big issue because he has been a member of parliament there for 23 years. But we are a new political party. We must not pin on that or hope on that. Akanga for 23 years, Saka must lose. No. He was there as MDC and he came back as 𝗕𝗵𝗶. So we have got right to retain him because we are starting afresh everything. So we need Tendai biti back in parliament. I don't know how he will manage, but let's hope the consensus will bring him back to parliament and 𝗪𝗵𝘁 will be moved to senator. 𝗪𝗵𝘁 is a very good MP, is effective. So we need both in parliament or in senate. So kwanasi 5:04. The guy did good night.